எல்லா இடங்களிலும் நாங்கள் இதை பிரசித்திப்படுத்தி வருகிறோம். இது லிபரல் ஆர்ட்ஸ் எஜுகேஷன் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் மற்றும் ஸ்கூல் ஆஃப் அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் அதை படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இந்த பரீட்சையை எடுக்க வேண்டும். அது இந்த வருடம் ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதியிலிருந்து 24ஆம் தேதி வரைக்கும் அந்த எக்ஸாம் நடைபெறும். ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆன்லைன் எக்ஸாம். அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா அது தேவையான லிங்க் டைம் எல்லாம் வந்துடும். அவங்க ஆன்லைன் எடுத்துக்கலாம். அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு ரிசல்ட் வெளிவரும். அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஆலோசனை வேணும், எங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் பெற்றோர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கிறோம், அவனுக்கு இதுலேயும் எங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க மற்றும் பேராசிரியர் இருக்காங்க, நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தவரையில் அந்த பிள்ளைக்கு எந்த வகுப்பு எந்த குரூப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை புரிந்து கொண்டு அந்த வழியில் நீங்கள் நடக்கலாம் என்று அவளை அருமையாக நாங்கள் வழி அனுப்புவோம். அப்படின்றது இந்த என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி பாடத்துக்கு மாணவர்களை சேர்ப்பதற்காக நடத்தக்கூடியது HITSEEE என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எங்ககிட்ட நிறைய லிபரல் ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. BA, BSc, BCom, MA, MSc பலவிதமான லிபரல் ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம். அதில் சேர்க்கறதுக்காக HITSEEE ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடத்துகிறோம். அந்த HITSEEE என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் 2 ஃபேஸில் நடத்துகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் மே 25லேருந்து மே 30ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது. செகண்ட் ஃபேஸ்ன்றது ஜூன் 16ஆம் தேதியிலேருந்து ஜூன் 18ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்குது. இப்போ எங்கள் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைஸ் சான்சலர், ப்ரோ வைஸ் சான்சலர் 2 பேரும் அழகாக எடுத்து சொன்னாங்க. 1985 ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேஷன் இருந்தது. அப்புறம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேஷன் 2008 இந்த யூனிவர்சிட்டி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட்டஸாக MHRD எங்களுக்கு கொடுத்தது. அந்த 2008 ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி. ஆரம்ப காலத்தில் அஃபிலியேட்டட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கும்போது ஒரு 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தது. இன்றைக்கி 8000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பலவிதமான கோர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இப்போ நான் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். இதில் நம்ம ப்ரோ வைஸ் சான்சலர் சொன்ன மாதிரி UG, PG, PhD ப்ரோக்ராம்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி துறையில் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதிகப்படியான மார்க் எடுத்தவங்க அவங்களுக்கு மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப், கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலே வீக்கராக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு, சொசைட்டியில் கொஞ்சம் வீக்கராக இருக்கிறவங்களுக்கு மெரிட் கம் மீன்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பை கொடுத்தோம். அது இல்லாமல் நம்ம வைஸ் சான்சலர் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொன்னார். நிறைய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி டைப் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி, கிட்டத்தட்ட 120 யூனிவர்சிட்டி கூட டைப் வச்சுருக்கோம். அந்த 120 யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க நம்ம பசங்களுக்கு. அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு செமஸ்டர் போய் நம்ம பையன் படிச்சுட்டு வரலாம். அது ரொம்ப கன்செஷனல் ஃபீஸில் கொடுக்குறாங்க. அந்த யூனிவர்சிட்டி நமக்கு டைப் இருக்கிறதுனால அவன் படிச்சுட்டு அந்த செமஸ்டரில் எடுத்து அங்கேருந்து மார்க் ஷீட்டை வாங்கிட்டு வருவான். அந்த மார்க் ஷீட்டை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பையங்களுக்கு. வெளிநாடு போய் படிக்கக்கூடியது, அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பை ஒரு செமஸ்டராவது படித்து அவங்க எப்படி அந்த பாடம் நடத்துகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. அது இல்லாத நல்ல பிளேஸ்மெண்ட், எல்லா வித கம்பெனி வருது. கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு 150 கம்பெனியை வரவழைக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 950லேருந்து 975 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் நம்மளே வேலைவாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்குறோம். இது ஒரு பக்கம் இருக்க, நம்ம ஒரு செல்லுன்னு வச்சுருக்கோம், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல். அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல்லில் பையனுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை அவனே நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஐடியாவிலேருந்து ஒரு மாடல் ரெடி பண்ணி அந்த மாடலை பல காம்படிஷனுக்கு கொண்டு போய் ப்ரைஸ் வாங்கி அந்த மாடலை எப்படி ப்ராடக்டாக கொண்டு வர்றதுன்ற அளவுக்கு அந்த செல்லில் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் பசங்க. அதில்லாத நிறைய ஃபாரின் போய் படிக்கக்கூடிய பசங்களும் இருக்காங்க. அங்கே பிடெக் படிப்பான். அதுக்கப்புறம் ஆர் அக்ரிடேட்டட் பை நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரிடேஷன் ஒரு 5 ப்ரோக்ராம்ஸ். இப்போ அனதர் 5 ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு இப்போ சண்டே தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு. அனதர் 5 ப்ரோக்ராம். So what is the ratio of consultancy for professors at present? What is your plan to increase it? Yeah, so very good question. Basically, so far now we have got about 56 crore money through consultancy from industries to the institution. Now what we have made, we have identified few professors and also associate professors and assistant professors who are very good in research and also consultancy. We are actually nurturing them only by giving a lot of workload only on that, no teaching load for them or minimum teaching load for them. This is how we are doing it. So nearly about 30% of our faculty are involved in consultancy and all of them are involved in the research. Every faculty has to produce at least 2 research papers in a year. So therefore everybody is going through that, and because of our PhD program, we have on board 426 PhD students, and so far we have actually passed out 252 PhD students,
And because the PhD students are with all these faculty members, they get also good papers and consultants. So very good research innovation is there. And I would like to just add it up. Our management actually adds up a lot of equipments from the management fund, apart from what we get from DRDO through research and other things. Last year itself we invested around 1 crore. And this year another 1.5 crore is being added up to put one satellite, micro satellite from the students under the scheme of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which our Honorable Prime Minister announced. 75 micro satellites of the students will be put into the orbit through ISRO. So we made MOU with ISRO and also another company which has made a MOU with ISRO, and we are working together. So ours will be one of the micro satellite which will be designed by students and also faculty and will be launched. And one more thing, actually most of the time whenever we say satellite is being launched, usually it will be lost. What we have made this time is it has got 2 payloads. One payload is a communication payload which will actually track where it is passing through, etc. and all that. Second payload is actually will be useful for the fishermen. It will give emergency alert if there is any waves are coming. Tsunami also we can give the target. And one more we added to that recently when we are going through. At present I think Chennai is actually suffering from flood. Now we are going to install some float in all the water bodies. So in all the water bodies, when we put a float, this float will be connected to the satellite. And whenever the float actually comes up, immediately satellite comes to know that this, the tank water level is rising, so immediately it gives the alert. And so this way we are going to make it. The life of this satellite is about 2 years, and within 2 years we are planning to launch another micro satellite also, which will be in the space. Now one good thing which you mentioned, sir, regarding how are the students actually involved in industry, when we take about 100 students to work on this, they come to know how do we design. These are interdisciplinary. For satellite design, we need mechanical engineers, electrical engineers, computer science engineers, ITs, and aerospace engineers also. All the students are chosen based on the merit and also their interest, and they will be put onto this project. Sir, are you giving any special coaching class to students to face these online exams? Yeah. See, no, only for this, huh? Yeah. Okay, if it is entrance examination, there will be a counseling. For example, some students, they will have, what is the minimum mobile requirement is actually at least you have 3G, not 2G. Why 3G? Because the speed is little faster. We are given only 120 minutes, and within 120 minutes he has to give the answer. Suppose I say it takes more time here, probably you will lose. But what they can do, if anybody has a difficulty, they can call the helpline which we already given. They will mention, they also give them a sample test. They can take a sample test for about 5 minutes, 10 minutes, get comfortable, then only they can actually start working on it. Percentage of patents commercialized so far? We are actually in collaboration with 3 companies as such. We have produced about 126 patents, and out of that I think at least 50% of the patents will be commercialized. We are actually in discussion stage with 2 companies on that. See, there also again there are mechanical components and there are electronic components which will go under these commercialization. Most probably electronic components will go faster because that is the one which will also repeat later. So I think they are more useful. Immediately they will be taken away. Regarding scholarship, you are categorizing journalists under frontline warriors? Yeah, of course. I mentioned that. The frontline warriors are also there. Frontline warriors, are you bringing the journalists under that category? Yeah. Yes, definitely. Journalists and also the people working in the police force, military, all of these people are there under the... So how many seats will be offering for journalists? What sort of journalists? There is no specific cutoff, but we can accommodate as many as possible. Last time, the last year and all, we have accommodated all those people. Of course, they have to produce the evidences, and when we are convinced, we take all of them. You are categorizing under 2, according to UGC. Yeah. Are you providing any group medical insurance for students? Yeah, it is a must actually. It is a must, and we are having for all the students and 1 parent. As well as faculty. Faculties are anyway covered, but one advantage with what we have made this accident insurance is 1 parent is also covered along with the student. இது ஒரு கல்லூரியாக 1985ஆம் ஆண்டிலிருந்து அது தொடர்ந்து பல சேவைகள் ஆற்றி வருகிறது. இது நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக, அதாவது டீம் டு யூனிவர்சிட்டி 2008 ஆனது. கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் கிட்டத்தட்ட 8000 பிள்ளைகள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதில் 42 விழுக்காடு பெண்கள். இந்த வருஷம் புதிய விதமாக நாங்கள் பல விதமான கோர்ஸுகள் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம்.
இதுக்கு நீங்கள் சேர வேண்டும் என்றால் HITSEEE என்ற அந்த இன்ஜினியரிங்கான ஒரு நுழைவுத் தேர்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஏற்கனவே இருக்கிறது தான். இந்த வருடத்திலிருந்து HITSCAT என்ற ஒரு புதிய அந்த நுழைவுத் தேர்வு நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் மாணவர்கள் மாணவியர்கள் அதில் அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி அதை இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு அதிகமான ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். நல்ல மார்க்குகள் அதில் வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். இந்த ஸ்காலர்ஷிப் ஆனது ஸ்போர்ட்ஸு மற்றும் கேம்ஸு மற்ற துறைகளிலும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். கோவிட் வாரியர் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து நாங்கள் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்க்கும் மற்றும் டாக்டர்ஸ், போலீஸ் பர்சனல், மிலிட்ரி பர்சனல் எல்லாருக்கும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ், இதை இங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய பேரண்ட்ஸ் இந்த கோவிடால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த மாணவர்களுக்கு ஃபீ வெய்வர் எல்லாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம். நன்றி, வணக்கம். சார், இப்போ ப்ரோ வைஸ் சான்சலர் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டி. Thank you.